Yeah, yeah, well. They were flashing back and forth. Yeah, I mean, that means it's trying. It's whether the red light is on here, which everyone can hear now, which is great. Although actually it may not be. We're only 90% there. Since you're here, you can yourself repetition of the other. We normally would on a regular day, so yeah, go for it. All right. I mean, there's no extra for it. So. Mark, if no one else shows you, know whatever. That works. Sounds good. Well, you got Jerry. Hi. Are you announcing who's coming up for our We are. You're live. So. Who's going to announce who's coming up? Okay, I didn't know they were asked for it, and so I didn't. Jerry said. Shabbat shalom, how are you? Shabbat shalom. Thank you. Did you find it, Rabbi? I mean, if I'd found it, I would have asked you. Aww, thank you. Not anti-vax. Oh, you got it. You're on your own. I wouldn't do it. Yeah, I just prefer having Various different Yeah. I think I was like, She has. So there's another couple. Nice girl, but he's reading Torah, I think. Yeah. I have one. All right. Oh, I mean, I haven't heard you go. My friend Shabbat Shalom, if you want to take a seat, we are going to go ahead and get started. Thank you for being here. Welcome to Men's Club Shabbat, mostly led by Mark Fickus. I'll be here for about 20 minutes, and then I'll head down to Shabbat Mishpacha. We're going to start with Matovu on page 68. Matovu, Matovu, O'alecha Yaakov, Yishkenotecha Yisrael, Matovu, Matovu, O'alecha Yaakov, Yishkenotecha Yisrael. Please rise, page 73.
Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, asher natan lasech bina להבחין בין יום ובין לילה. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, ששני בצלמו. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, ששני Israel. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, ששני בין כהנים. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, פוקח ככלים. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, malbish alumim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, zokeh kefufim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, pokach haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, שעשה לי כל צורכי. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, המכין מקנה גבר. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, אותי ישראל בגבורה. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, אותי ישראל בתפארה. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, הנותן להם הכוח. Page 134, please be seated. Hallelujah, 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 El Beit Kodsho, hallelujah, hallelujah, Bekiya Uzo, hallelujah, 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 hallelujah. מי יתנלך ומי ישתלך ומי יהוך לך, האל הגדול הגיבור הנורא אל העליון בני שמיים וארץ, להלל לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני ולכל קרבי את שם קודשו.
האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח לנעלה ונעותיך, המלך היושב על כיסא Amidah. We'll continue with Shacharit on page 149. Shofei Adonai v'kadosh Shemo v'chatu haninu tzadikim b'Adonai v'yashavim levat tehila v'fi shalim tithalal v'fivrei tzadikim titbarach u'v'shon chasidim tit'oma u'v'kerev kedoshim tit'kadash. שכן חובה כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, להומם, להדר, לברך, להלל, ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך ושיבך, ישתבח שמך אלוהינו. ולהוד בהודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אלוהי גדול בתשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלפי העולמים. יגדל ויגדש שמך הבית, ועמדי מלכותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, ועגלו בזמן קריב וימאו אמן. וישמר במלוך לעולם ועלמיה. יפרח ישתבח, יפרח יתרומם יתנשא, יתהדר, יתהלך, יתהלל שמי לקודשא בריחו. לעילא מנחה ברכתה ושלתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא במהרו אמן. We turn to the Baruch Hu, which is on page 152. Baruch Hu et Adonai Seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzei u'borei choshech osei shalom, u'borei et ha'kol al kol yodlucha. We're at 153. Ein kerkecha ve'ein zulatecha, hefes biltecha, u'midomelach. Ein kerkecha ve'ein zulatecha, hefes biltecha, u'midomelach. Ein kerkecha Adonai Eloheinu b'olam hazeh, ve'ein zulatecha malkeinu l'chei ha'olam haba. Hefes biltecha olaleinu limot HaMashiach, ve'on domelecha Mosheinu litfiat hametim. El Adon al kol ha'masim, baruch u'mvorach, lefi kol neshama, kolo v'tuvo, malei olam na'tuvuna sofet imoto. Amidah el achayot HaKodesh, v'nena v'charon al ha'mechava, zechut u'mishor lifnei chiso, chesed v'rachamim lifnei chevodo. Tovim ve'ohod Shabbat Eloheinu, Yetzaram v'dahan, v'bina u'v'haskel, koach u'kulach, natan ba'hem, li'yod moshlim v'keret tevel, v'lein tzib u'fikim
בצאתם וששים בבואם, עושים בהמה וצאן קונם. הערך הרוב נותנים לשמות צוהלה, ורינה לזכר מלכותו, ועל השמש ויזבח אורה, והקים צורת אלמנה. שבח נותנים לו, כל צבאם, תפארת וגדולה, סרפים ואופנים וחיות הקודש. 157. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי תתעלה וישב על כיסא כבודו, עיוורת לפנינו. Page 159. תתברך צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטובה, בשירה וזמרה. ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם כל מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש לאוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כחדונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. והאופנים והחיות הקודש פרש גדול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני במקומו, וברוך כבוד יתנו. On page 162. O Chadash al Zion Tahir, O Chadash al Zion Tahir, v'nizkei chulanu me'er le'oho, me'er le'oho, baruch atah Adonai, yotzer ha'me'or. Ahava ahavtanu, Adonai Eloheinu, chem lageduna v'techa, hamalta aleinu. Avinu malkeinu, ba'avu avoteinu, shematzu becha, Avinu malkeinu. V'atzavenu kechaim, kein techonenu utamdenu, Avinu ha'avarachamam, amrachem rachem aleinu. V'tein livenu lehavin v'laskin lishmoa, lilavo u'lamed, lishmor ve'lasod. Ukayem ekol divrei Talmud Toratecha ve'ahava, ve'havereinu b'toratecha, ve'davereinu b'mitzvotecha, ve'yacher le'aveinu, le'ahava u'lira et shemecha, ve'lo nevosh le'olam ha'ed, ve'lo nevosh le'olam ha'ed, ki
Shechem, Agadol Yonavarapatavnu, Nabila Benismecha, Nabila Benismecha Vishuatecha, Va'avienu L'Shalom, Ve'arba Kanforot Ha'aretz V'tolicheinu Komihu Le'artzeinu Ki el Porel Yeshutata Uhanu V'chaka Mikolam V'lashon Ve'kerabtanu L'shikam Agadol Sela Sela Be'emet Lehodon Lecha Uyachecha Be'ahava Baruch Ata Adonai Abocher Be'amo Yisrael Be'ahava Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha B'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha Ve'hayu ha'dvarim ha'ele Asher Anochi metzavecha Hayom alemavecha Ve'shinantam levanecha Ve'dibartam Ve'shivnecha Ve'beitecha U'lechtecha V'ageret U'shavnecha U'v'kunecha U'kshata Me'yod Ayadecha Ve'hayu l'totavot B'neinecha U'v'tamtam Al mezuzot Beitecha U'vishanecha Ve'haya Hayom Adonai Moshe Mo'adav Leman tiskehu v'asitem et kol mitzvotai v'tem yerushim Elohechem Ani Adonai Elohechem Asher hotzetem me'eretz Mitzrayim Liot lachem Elohim Ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem Emet L'tovado kayom u'shmo kayom nethiso nachon u'malchuto emunato la'ad kayom enuto. We're on page 171. Emet shatu Adonai Eloheinu v'Elohei avotenu Malkeinu melech avotenu Go'aleinu go'el avotenu Yotzleinu tzur Yeshuatenu Kodenu matzilenu melam shemecha Ein Elohim zulatecha Ezrat avotenu atahu me'olam Emet atahu lishon v'atahu ahavon U'mibaladecha elanu melech go'el u'moshiach Mi'mitzrayim v'yotzanu We're on page 173. Tehillah la'el elyon baruch hu u'vo'av Moshe u'bnei Yisrael lecha anu shira v'simcha haba ve'amru kulam Mi chamocha ba'elim Adonai
Mi kamocha kodesh lo atilot osefele lo atilot osefele shira chadasha shiru geulim leheshimcha asfatayam yachad kolom hoduvim lechu ve'amru Adonai Yimloch le'olam va'ed. Please rise, everyone. 174. Su Yisrael, u'ma'aved ezrat Yisrael, u'vtechinu mecha, Yehuda ve'Yisrael, V'aleinu Adonai Tzevaot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai, God Yisrael. We'll start silently and then do the repetition of the Amidah after. All right, we're going to continue with our repetition of the Amidah.
starting on page 175. Adonai Sefataitika Ufia Kitehilatecha Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah El Hagadol HaGibor Yanoah El Elyon Gomer Chasadim Tovim Bekonei Hakol V'zocher Chastei Avot U'mevii Goel Livnei Bneihem V'ma'an Shemo Ve'ahava Melech Ozer U'Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham U'Vokei Tzava Atah Gibor Le'olam Adonai B'chayei Leitim Atah V'Hoshia Mashika Ruach U'Morid HaGashem Mechaper Chaim B'Chesed B'chayei Meitim B'Rachamim Rabim Tzomech Noflim B'Rofei Chobodim U'Matir Asurim U'Mekayem Emunato Lishenei Avad Michamocha Ba'al Geburo U'Mino Melech Melech Menich U'Mechayem U'Matzmiach Yeshua B'nei Madata Lehachayot Metim Baruch atah Adonai Mechayei HaMetim. Continue with the Kedusha on page 179. Please rise. Nekadesh et Shimcha ba'olam V'shem Shimcha Oto B'shmei Mahom Hakatuv Hayad Eliyacha V'charazeh El Zeh Me'amah Kadosh 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 Adonai Tzavaot Melech ha'aretz v'ha'olam Az b'kol ha'ashkadol adir v'chazak mashmim kol Nitnasaim le'umat serafim Le'umatam baruch yomeru Baruch Adonai ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בכל בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור נצח נצחים ועינינו תראינה מלכותך Mashiach Tzidkecha, Yimloch Adonai Olam, Elohim Tzion, Ledor Vador, Hallelujah. Ledor Vador, Naki Kodecha, Unetzach Netzachim Kedushatecha Nadish, V'shivchacha Eloheinu Mipinu Lo Yemush Le'olam Va'ed, Ki El Melech Gadol V'Kadosh Ata, Baruch Ata Adonai. Continue on page 181. Yismach, 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 Moshe b'matna, 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 chelka, given neman, neman, ay karata lo, ay, Yismach, 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 Moshe b'matna, 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 chelka, given neman, neman, ay karata lo. Khalil tifer b'rosho natata b'mdo lefanecha har Sinai u'shnei luchot avanim horim b'yado v'chatuv b'hem shmirat Shabbat v'chen katuv b'toratecha
ושלמו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתת אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעבדי חסילים, וגם מנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתת באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. עם מקדשי שלי שבת, כולם יזכו ויתנו מטובך שבת, והשביעי רצית בו וקידשתו שבת, חמדת ימין אותו זכר למעשה בראשית. אלוהינו, אלוהי אבותינו, רצה ממנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. צמנו מטובך, וצמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה ורצון, שבת קודשך, ינוחו בישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל, ובתפילתם והשבת לעבודה לביר ביתך אישי ישראל, ותפילתם לאהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזרנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו. וכל החיים ידעו חסד ילדו את שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נא להודות. I skipped ahead of myself. Eloheinu, Elohei Avotenu, Barcheinu, Hamshu leshet batova haktuva al yedei Moshe Avdecha Amuram nipyahonuna Amuram nipyahonuna Amuram nipyahonuna Kohanim al-Kodshecha Kamor Yivarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yikunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Sim shalom, sim shalom tova u'bracha la'olam. Sim shalom tova u'bracha. Chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha, Barcheinu Avinu k'ulanu k'echad v'rov banecha. Sim
sim shalom Torah ubracha ba'olam, sim shalom Torah ubracha. Kiva opanecha natata lanu Adonai Eloheinu, Torah chayim ve'avat chesed u'tzedakah u'bracha v'rachamim v'chayim ve'shalom. Sim shalom Torah u'bracha ba'olam, sim shalom Torah u'bracha. V'tov b'neicha levarech et amcha Yisrael, v'chol orein u'v'chol shas yishlomecha. Sim shalom Torah u'bracha ba'olam, sim shalom Torah u'bracha. Baruch atah Adonai, avarech et amo Yisrael b'shalom. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. We finish up Shacharit with Kaddish Shalem on page 193. Yikral Shemecha V'Yamad Yichafirte V'Yamlich Malchute B'Chayefonu V'Yomechonu B'Chayefo Beit Yisrael Ba'agalu V'Zman Kariv V'Yimehu Yehi Shmecha V'Memorah Ve'olamo V'Yamaya Yitbarach Yitbarach V'Yishtabach V'Pa'ar V'Yipomam V'Yitnaseh V'Yitadav V'Yitaleh V'Yitalal Shemei L'Kudesha La'elam Min Kol Bechata V'She'ata Tushbechata V'Nechemata Damihan V'Alma V'Yimehu Titkabal Tzotahon V'Otachon T'Chol Yisrael Kodam V'Hon D'Vishmaya V'Yimehu Yehi Shlama Rava Min Shemaya V'Chaim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimehu Oseh Shalom B'mromav V'Yaseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Al Kol Yoshvei Tevel V'Yimehu So if memory serves, I've got my list over here, but I'm going to invite Noam Birnbaum to lead us in the Torah service, and I guess we'll ask our Ark openers, Torah carriers, to please come up. If you don't remember who you are, I do have your names. אין חמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן Adonai Yimageh v'tamo b'shalom Avachamim v'tiva v'rtzoncha et Zion tibne chomot Yerushalayim tibne chomot Yerushalayim ki v'chad levad batavachnu melech elam v'nisan
Adon Olamim. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו והנער החץ ולשמי קדישה יכירה אנא אין מרטוש בפן יחירה וקודמה תפתח ליבי באורייתא ותשלים משלים דליבי וליבה ככל עמך ישראל לטב ולחיים ולשלום אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Adonai iti, unerom ma shemo yaftav, lecha Adonai hagidula behagibura behatiferet vehanetzach vehavod, ki chol bashamayim uvaretz, ki chol bashamayim uvaretz. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדון רגליו קדוש הוא רוממו Adonai Eloheinu והשתחוו להקדשו כי קדוש אדוני אלוהינו.
So our Torah reading today is from Parshat Metzorah. It's Leviticus chapter 14, verses 33 through 33. It's on page 663 of your red Humashim. And for the first Aliyah today, we call up President David Goodwin, and we've got our Torah reader up there already. Amen. Hakol hagugar Eloheinu kavod laTorah Kohen Karav. Ya'amad David ben Penanya HaKohen Baruch Shenatan Torah L'Amo Yisrael B'Kedushato V'Yatem Avikim Adonai Elohechem Chayim Kol Hayom. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chavonu mikol amin v'natananu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'yadaber Adonai el Moshe el Aharon lemor ki kavod el eretz Canaan asher ani notin lahem la'azah v'natati v'gat sarad v'beit eretz ahuzehem yavo asher uva asher lo habayit v'hiki lakohen lemor kenega nira li habayit HaKohen Ufinu et Habayit V'terem Yavo HaKohen Lirot et Hanega V'lo Yima Kol Asher B'bayit V'achar Kehen Yavo HaKohen Lirot et Habayit V'ra el Haneg V'ra'et et Hanega V'hine Hanega B'grat Habayit Shekira wrote Shekar Rurut Yerakrakod O Adam Damo Umer Ehen Shefal Min Hakir Sa Hakohen Min Habayit El Petach Habayit Vehiskir et Habayit Shiva Yamin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'tamanu Torah temet v'chayolam v'tabas v'chenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. For our second Aliyah today, it is chapter 14, verses 39 to 47, and we invite Dean Goldfein up for the Aliyah. Ya'amad Zimritin ben Daniel B'Dana Sheni. Baruch Adonai HaMarah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'char b'anu mikol amin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'shat HaKohen b'yom hashvi'i v'ra v'hinei pasah hanega v'keyot habayit v'tziva HaKohen v'kiltzu et ha'avanim asher b'hein nagal v'hishlichu eten el mivutz la'ir el makom tameh v'tabayit yatzia mibayit saviv v'shachulu et ha'afar asher hitzu el mivutz la'ir el makom tameh v'lakhu avanim acherot v'heviu el tachat ha'avanim v'afar acher yikach v'tach et habayit v'im yashu ha'nega ufara b'bayit achar hileitz et ha'avanim v'acharei hitzot et habayit v'acharei hitoah uva HaKohen v'ra v'hinei pasah hanega b'bayit
Zarat Mameret Hi Babayit Tamehu Venataz et Habayit et Havana et Etzav Ve'et Kol Afar Habayit V'hotzi El Mihutz La'ir El Makom Tameh V'haba El Habayit Kol Yameh Hiskir Oto Yitma Ad Ha'arav V'hashochet Babayit Yechabes Et Begadav V'ha'ochel Babayit Yechabes Et Begadav Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nasa b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. So our third Aliyah today is chapter 14, verses 48 to 53, and we call up Men's Club leader Brian Schwartz for the Aliyah. Ya'amad Shalom Acharai ben Moshe v'Rivka Shlishi. Baruchu et Adonai Hamborah. Baruch Adonai Hamborah. Baruch Adonai Hamborah le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharanu mikol ha'amin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Oyavo hakohen bara'ah v'hine lo fasach hanega b'bayit acharei hitoach et habayit v'ticher hakohen et habayit ki nirpach hanega v'lakach l'chatei et habayit shtei tzikurim ve'et zerev ושני תולעת באזוב ושחט את הסיפור האחד אל כל חרס אל כלי חרס על מים חיים ולקח את עץ הארץ ואת האזוב ואת שני התולעת ואת סיפור החיה וטבל אותם ודם הציפור השחוטה ובמים החיים וחיזה את הבית וחיזה אל הבית 7 פעמים וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה ובעת הארץ ובאזוב ושני התולעת ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה וכיפר על הבית וטהר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. So our fourth Aliyah today is chapter 14, verse 54 through 15:7, and for the Aliyah it's Eleanor DeKoven who has a yard site today. Talmud Elizabeth Harav Raphael ve'Esther Revi'i. Baruch Adonai Hamborah. Baruch Adonai Hamborah. Baruch Adonai Hamborah Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharanu mikol ha'amin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
זאת התורה, וכל נגע הצרת ולנתק, וצרת הבגד ולבית, ולשית ולספחת, ולשית ולספחת, ולבהרת, להורות ביום הטהור הטמא וביום הטהור. זאת תורת הצרת. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם איש איש כי יהיה זהב מבשרו, זו טמא הוא, וזו תהיה טומאתו וזו רב בשרו, את זובו או החתיים בשרו מזובו, טומאתו היא. כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא, ואיש אשר ייגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים טמא עד הערב, והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים טמא עד הערב, והנוגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Shell's not here. He's not here? Okay. You're going to deal it? For our fifth Aliyah, we invite Leon Bloomfield up for the Aliyah, and we are reading from chapter 15, verses 8 through 15. Yamod Arieleh ben Kalman B'Shulamit Kamishi. Nice if you're keeping it up so that nice that I would be thankful. That's the family of the kids. Baruch Adonai HaBorach. Baruch Adonai HaBorach L'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'charbanu mikol amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'chior kazah v'tahor v'chibes b'gadav v'rachatz b'mayim v'tamei ad ha'aretz. V'chol hamerkav asher yikav alav hazah yitnah. V'chol hanogea v'chol asher yeh tachtav yitnah ad ha'aretz. V'hanoseh otam v'chibes יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא על הארץ. וכל אשר יגעלו הזב וידיו וכל אשר יגעלו הזב וידיו ושטף במים וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא על הארץ. וכלי חרס אשר יגעלו הזב ישבר וכל כלי עז ישתף במים וכל וכלי ינהר הזב וזבו וספרו 7 ימים וטהרתו וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר. ביום
Ashmini Yikaflo Shetei Tori Ushene B'nei Yonah Uva Lifnei Adonai El Petach El Moed Vietnam Vinatam El HaKohen Unetanam El HaKohen V'yasa Otam HaKohen Echad Chatad V'echad Oma V'chaper Olav HaKohen Lifnei Adonai Mizavo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. So our sixth aliyah is chapter 15, verses 16 through 28. Yalmud, Meir ben Reuven, Baruch hu et Adonai Hamboah. Baruch Adonai Baruch le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'ish ki tetzei mimenu shifat zara ורחץ במים וכל בשרו וטמא הערב וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שפעת זרה וכובס במים וטמא הערב ואישה אשר ישכב איש אותה שפעת זרה ורחצו במים וטמאו הערב ואישה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה Shivat Yomim Tiyeh V'nidata V'chol Hanogea Ba Yimad Ha'arev V'chol Asher Tishkav Alav V'nidata Yimah V'chol Asher Teshev Alav Yimah V'chol Hanogea V'mishkava Yechabes V'gadav V'rachatz B'mayim V'tamei Ha'arev V'chol hanogea v'chol kali asher teshev alav yechabes v'gadav v'rachatz b'mayim v'tamei ha'arev v'imo hamishkav al hakli asher hu yoshevet alav asher hi yoshevet alav v'nagovo yidma ha'arev v'im shachov yishkav ishota v'tihi nidata alav v'tamei shivat yomim v'chol hamishkav asher yishkav alav yitma v'isha ki azuz dama yamim rabim lo et nidata ki tazuv anidata Ko yemei zov tumata Ki me nidata tiyet me'ahi Kol hamishkav asher tishkav alav Kol yemei zova Kamishkav nidata yela V'chol hakli asher teshev alav Tamei yeh ketumat nidata V'chol hanogea bam yitma V'chibes v'gadav v'rachatz b'mayim v'tamei ha'arev v'im tahara mizova v'safra la shivat yomim v'yachar tinhar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu tovat emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Let's see, for our next aliyah, it is chapter 15, verses 29 to 23,
And we call up Steve Shute for the Aliyah. Ya'amad Yisrael Yehuda ben Tzvi Shvi'i. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charbanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. וביום השמיני תיקח לה שתי טובים ושני בני יונה והביאה אותם אל הכהן אל פתח אוהל מועד ועשה הכהן את האחד ועשה הכהן את האחד החטאת ואת האחד עולה וכיפר עליה הכהן לפני אדוני מזוב טומאתה והזהרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם וטמאם את משכני אשר בתוכם זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטומאה בה והדבה בנידתה והזב את זובו לזכר ונקבה ולאיש אשר ישכב עם כליה. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet chayei olam natan b'tochinu. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Please rise for the Pasipach. Yikada, Yikada, Shemei Rabba. Amen. Adivrach Yirtev Yamlich Malchutev. V'ayechon Yom Echon V'ayechon Yisrael. V'agala, V'agala, V'izman Karev. Imaru. Amen. Yeshnei Rabba V'vorach. Le'olam Me'omaya Yitbarach. Yitbarach V'yishtabach V'yifar V'yiraman V'yitnaseh V'yitadar V'yitalev V'yitalal Shemir Kudeshah Le'ela Mikol Birchata V'shirata U'shtekata L'nechem Atada Miran Yama Imaru. And for the next Aliyah, we call up our Haftarah reader today, David Mendelson, and Steve Shube is reading Torah. Ya'amod David Shlomo ben Avigdor HaKohen HaMakir. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Amen. V'hizartem et bnei Yisrael mitumatam v'lo yamutu betumatam v'tamam et mishkani asher betocham zo Torah hazav asher tetzei mimenu shechbat zera v'tamava v'hadava b'nidata v'hazav b'zovo l'zachar v'lani kava u'ish asher yiskaf im tamam. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Yeah, I've seen that. I need the Oh, yes.
Mishaberach for our Torah readers. Mishaberach Abartan Abraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Raphael Beleah. We Varech et Hal Akruim Asher Alu Hayom Likvod HaMakom Likvod HaTorah Likvod HaShabbat. HaKadosh Baruch Hu Yivarech Otam V'et Mishpachotam Yishlach Baracha V'Hatzlacha B'chol Ma'aseh Yadeim Im Kol Yisrael Achehem V'Nomar Amen. I need the yard side. Oh, I thought I had it. No, the first six. No, sorry. Mishaberach for those who are ill. Mishaberach Kapitein Abraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Raphael Beleah Vivarech Rapea Takolim. Thank you. Including Scott Lawrence, Dahlia Bat Razel, Barbara Rose, Lou Burrell, Ilya Oak, Karina Gola Bat Huda Behuda Tzvi, Leah Yehudit Bat Shena, Shabtai Dov Ben Shimon Moshe, Ray Ranshaw, Rosie Gurman, Yachiel Ben Eliza, Shulamit Bat Leah, Miriam Bat Yehudit, Adele Mendelson, Marina Gottschalk, David Gubman, Eliza Bat Rav Raphael Esther, Moshe Ben Ruben, Mordecai Moshe Ben Dovber, Naomi Sofer, Esther Rivka Bat Raphael, Moshe Ben Fadel Shana, Sun Yong Kim, Aaron McCann, Patricia de la Puente Rose, Aton Ben Sarah, Asa Arnon Ben Sarah, Sarah Fega Bat Sima Miriam, Evan Von Kugelgen, Joe Von Kugelgen, Diana Parker. If you have a name of anyone else you'd like to include in this prayer, you can say it out loud now. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Raphael Leah Vivarech Raphael Takolim Elna Refanana Elna Refanana Elna Refanana Elna Refanana Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Raphael Leah Vivarech Raphael Takolim. Oh, I'm sorry. I delegated that to you. So. Ya'amod Magbiata Ya'amod Hagolel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'rtzah b'divreihem v'nemar
אומרים באמת, ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה, ומשה עבדו, וישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. והרבה לאדוני מנחה יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ונאפים הנשבעים לשקר ועוסקי ספיר אמונה ויתום ותגר ולא יראוני אמר אדוני צבאות כי אני אדוני לא שניתי ואתם בני יעקב לא פליטם למימי אבותיכם צרתם מחוקי ולא שמרתם שובו אליי ושוב עליכם אמר אדוני צבאות ואמרתם במה נשוב היבא אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי ואמרתם במה כוונוך המעשר והתרומה במה הראתם נערים ואותי אתם קובעים הגוי כולו הביאו את כל המעשר את ביתו הצר ויהי טרף בביתי ואפנוני נא בזאת אמר אדוני צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים וריקותי לכם ברכה עד בלי די וגרתי לכם באוכל ויושיב לכם את פרי האדמה לא תשקר לכם הגפן בשדה אמר אדוני צבאות ויסרו אתכם כל הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר אדוני צבאות חזקו עלי דבריכם אמר אדוני ואמרתם מה דיברנו עליך אמרתם שב עבוד אלוהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדור עני מפני אדוני צבאות ועתה אנחנו מאשרים זיתים גם יבנו עושה רשע גם בחנו אלוהים וימלטו אז נדברו ירא אדוני איש אל רעהו יקשב אדוני וישמע וייכתב ספר זיכרון לפניו וירא אדוני וחושבי שמו והיו לי
אמר אדוני צבאות ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו עבד אותו ושבתם וריתם בצדיק לרשע בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו כי הנה היום בא בוער כתנור וחיו כל זידים וכל שער אישה קש ולחת אותם היום הבא אמר אדוני צבאות אשר יעזוב להם שרש וענב וזרח לכם יראה שני שמש צדקה ומרפא בכנפיה יצאם ופשטיהם כדורי מרבה ועשותם רשעים יהיו עפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה אמר אדוני צבאות זכרו תורת משה עבדי אשר תגידי אותו בחורף על כל ישראל חוקים משפטים הנה אנוכי שולח להם את אליה הנביא לפני ביום אדוני הגדול והנורא השיב לבבות על בנים ולבנים אבותם ונבוא והכיתי את הארץ חרם הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ביום אדוני הגדול והנורא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ויוצא המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך וברך מדבריך אחור וישוב ריקם כי מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני אל נאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלו את נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני נשמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו בעולנו בידיך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגיע ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי לשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל עבודה ועל נביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו בקדושה ובמנוחה לכבוד ותפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ובורכים אותך יספרה שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת
Before continuing, you want this? Yeah, I'll take that. So before continuing, if you happen to be back on the stream, you probably already gave up on it. At some point while I was out of the room, it was disconnected. So if you are back on, welcome back. If you're watching and if you're here, you don't need to be welcome, you're here. But that Haftarah, one of my favorite Haftarahs for Shabbat HaGadol, the poem The Second Coming by William Butler Yeats is based on Malachi and most of this passage, talking about the great day, Hagadol. Hagadol v'Hanorah, the day, and it's toward the end of that Haftarah. It was translated as awesome, fearful day, but the word Hagadol is in there. More like big, scary day would be a much better translation of that, because they're waiting with anticipation for the Messiah, but there's a lot of tumult and frightening things happening beforehand and on the way to that. And that's really what both the Yeats poem and this Haftarah is about. But it ends, like most Haftarah do, with a positive. It repeats the part about Eliyahu Hanavi coming, thus linking it to Passover, because you're going to see him next Friday night when you open your door. Well, you won't see him, but you will feel his presence. You might see him. Anything's possible, but you're more likely to see the wine drop just a millimeter. All right, so we're now on to some of the additional prayers. I don't have who's doing what, but... It's Jeff Ilfeld for prayer for our country. All right, page 223, call upon Jeff Ilfeld. Our God and God of our ancestors, we ask you to bless our country, its government, its leaders, its citizens, and its land. We offer a prayer of gratitude for the precious gift of living in a land blessed with sublime physical beauty, individual freedom, economic abundance, and a rich, magnificent history. We offer a prayer of thanksgiving for those who came before us, for those whose sacrifices created a strong and vibrant nation. We acknowledge that there are those in our country who are suffering as well. We offer a prayer of hope for those whose cups are empty, for those whose freedoms have been curtailed, and for those who have not been able to share fully in all of our country's blessings. We offer a prayer of support to the leaders of our government, understanding that leading a nation with such diversity and freedom is a difficult and daunting task. We offer a prayer of action to the citizens of our nation, that we may understand our obligation to be involved in making our country a better place for all who live here. Our God and God of our ancestors, we ask you to bless our country, its government, its leaders, its citizens, and its land. And let us say, Amen. Yes, God. Given the events of the past week or so, we wanted to turn to the prayer for the state of Israel, which is on page 224. Avinu Shabbat Shamayim Yisur Yisrael V'alech et Minam Yisrael L'shit Tzmicha Yom Hagen Alecha V'rat Chazdecha V'chos Alecha Sukkot Shlomecha V'shlach Lecha V'yamimcha V'masheach Sareya V'yotzea V'taknem V'yitzad Tova V'fanecha Hazek et Bidei B'nei Eretz Kodshenu V'hanchilem Eloheinu Yeshua V'yatera Nitzachon V'yathem V'natata Shalom Ba'aretz V'tzimcha Olam V'nomar Amen. And we invite Leon Bloomfield up for the prayer for peace on page 225. In light of the events of the past month or so, we offer this prayer for the whole world, but especially for the people of Ukraine. May it be your will before you, Adonai, our God and God of our ancestors, to abolish wars and the spilling of blood from this world, and continue great peace and miracles in the world, so that nation will not lift up sword against nation, neither shall they study war anymore, so that they will come to recognize and know, all who dwell on earth, the singular truth that we have not come into this world for dispute and conflict, nor for hatred, jealousy, provocation, or bloodshed. We have come to this world only to know you, to bless you eternally.
Therefore, you will have compassion upon us and fulfill for us that which is written in Scripture. I will bring peace to the land, and you will lie down, and there will be no terror. And I will remove evil beasts from the land, and destruction will not cross into your land. Let justice flow like water, righteousness like a mighty stream. Let the earth be filled with the knowledge of Adonai, like the waters fill the sea. And let us say, Amen. I didn't see. Do we have any 7th graders around for Ashrei? There's a 6th grader and an 8th grader. All right. One of them's my student. All right. Come on up and let's do Ashrei. Page 231. So at this time, we're going to call back our ark openers, Torah carriers, and we'll invite Noam Birnbaum to wrap up the Torah service before the drash. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו הארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה. מזמור לדוד, עבודת אדוני בני אלי, עבודת אדוני כבוד ועוז, עבודת אדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים,
אל הכבוד נראים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני באדם, כל אדוני שובר ארזים, וישמר אדוני את ארצי הלבנון. וינקידם כמו עגל לבנון בסריון, כמו בן רהימים. כל אדוני חוצב אבותיך, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו מרכבות. אדוני למלכות ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כי לכף טוב נתתי לכם, טובתי אל תעזובו. עצי למחזיק עמה, וטוב אלה מאושר. דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש ימינו, חדש ימינו Yeah, so like that before you start this one. Come on back and do that. All right, as anxious as I know you all were to start Musaf service, especially our leader, thank you. Our drosh today from the men's club, past president of the men's club, as well as past president of the congregation, Brian Schwartz, will be talking about discharges and emissions and that are so fun to talk about. It's actually the rare time where Tazria Matzorah doesn't fall on a bar bump. It's giving them the most awkward thing to talk about that exists. So instead, we'll put it on Brian, who I know can handle it. Shabbat Shalom. Introduction. Mitzvah was always one of those Torah portions kids pray not to get for their B'nai Mitzvah. It seems to be all about diseases and infections and impurities. But this is a theme that is more resonant this year than perhaps in years past as we emerge from the COVID-19 pandemic. I was scheduled to give the men's club drush just over 2 years ago in March of 2020, but it turned out to be the first Shabbat that TBA was shut down for in-person services because of coronavirus. And when I started writing that drush, it was all about avoiding hysteria, which is bad for the Jews, which tied in with the Torah portion. But as the actual Shabbat date got closer in March of 2020, it became clear that the focus on coronavirus was not just hysteria, that it was a pandemic, and that at that point it had been estimated to infect about half a million Americans. Over the next 2 years, as you all know, it's infected over 80 million people in this country, over 500 million around the world. It's killed, at the time I'm writing this, about 1 million Americans, over 6 million worldwide, including people that we all know. I never would have believed at the time I was writing that drosh just over 2 years ago that my dear friend and mentor Joe Kaplan would be taken from the world long before his time because of COVID, or that we'd still be talking about this 2 years later. It's tempting, as I've often heard
people say, as this has gone on, that it's tempting to say that COVID is unprecedented. But this week's Parsha and others in the Torah remind us that plague and infection are anything but unprecedented. My great-grandfather, Moshe Meir, which is my dad's Hebrew namesake, is the first Schwartz in my family in this country, died in the Spanish flu epidemic in 1918, leaving my grandpa without a father at the age of 4 years old. In fact, thousands of years of Jewish tradition, from Moses to Sandy Koufax, as Walter Sobchak says in Big Lebowski, give us insights as to how to mourn these losses, how to survive a crisis like this, COVID crisis that we've been surviving. And nowhere is that clearer than in this week's Parshat Metzorah. In Metzorah we learn about treating leprosy, or something like leprosy, in an orderly manner as a community. It's a public health crisis, and we respond as a community. Disease makes us naturally fearful and suspicious, but we can conquer those fears, we can survive those diseases by maintaining rigorous standards of cleanliness, maintaining faith, and taking an orderly approach to preserve our collective well-being. We depend on our leaders, then the Kohanim, to help us be cleansed and healed. In fact, calling upon this ancient wisdom, in part from Metzorah, the Jewish people have been surviving, being cleansed and healed after many plagues and pandemics, including the Black Plague in Europe in the 14th century, which killed roughly 4 times as many people as COVID has. Germany lost 40% of its people at the time. Provence, France, lost half its population. Tuscany, Italy, lost 70% of its population. The Black Plague was blamed on an international Jewish conspiracy to kill Christians by literally poisoning the wells. There were tortured confessions. 200 Jewish villages were destroyed. Thousands of people were murdered. German Jewry did not recover for centuries until it was destroyed again. Hysterical citizens, scared of the plague, marched on city halls and demanded that council members round up Jews and burn them to save the non-Jews from plague. This happened in Basel, Switzerland. It happened in Strasbourg, Germany, and in other places. In this mass murder, unruly and hysterical peasants would surround Jewish people and stab them to death or throw them down wells to drown them. I don't know that our civilization has progressed beyond mass murder and hysteria. Genocide occurred throughout the last century, where common people were guilty of massacres of Armenians in Turkey and Tutsi in Rwanda and Cambodians by the Khmer Rouge and, of course, Jews in Europe. And right now, Russia's army is killing innocent civilians in Ukraine. But let's come back to the COVID pandemic and what Metzorah offers as a solution. Over the last 2 years, we've embraced YouTube services, vaccination, social distancing. We're still wearing our masks, hand sanitizing, outdoor-only events. We followed our leader, Rabbi Bloom, and the synagogue staff who, like the ancient Kohanim in Metzorah, helped us to make sacrifices, to keep sanitized, to keep connecting with community, to be cleansed spiritually. Rabbi Bloom, Raina Arnold, Joe Lewis, so far as I know, did not sacrifice birds and lambs and sprinkle their blood around the congregation like in Metzorah, but their orderly response did help us to counteract hysteria. If we begin to abandon social connection, unity, and order, we do so at our peril. That is one of the lessons of today's Parsha. The pandemic reminded me of a book I had to read in college about the 1665 London epidemic, written by Daniel Defoe, who wrote Robinson Crusoe, called A Journal of the Plague Year. And he reported about that epidemic. This was a time when everyone's private safety lay so near to them, they had no room to pity the distresses of others. The danger of immediate death to ourselves took away all bonds of love, all concern for one another. And I'm proud of TBA that during these last 2 years, we maintained our bonds of love, our concern for one another in this community.
The men's club, as always, has been a vital part of that. Has been doing it a long time, since Leonard Fixler was the president of the men's club and kept it going so many years. During this pandemic, we've helped nurture a strong TBA community. Although we canceled some Super Bowl parties and some poker nights, we also did manage to have other poker nights, and Jews and Bad Shoes bowling night, and Oakland A's and Golden State Warriors Jewish Heritage nights, and a Zoom wine tasting, and most recently another Covenant wine event to celebrate our reemergence into life. The men's club continued to donate to the congregation and to assist hands-on whenever asked. So I want to conclude with a final point. Shortly before I was supposed to give this drosh 2 years ago, at the beginning of the coronavirus pandemic, the New York Times columnist David Brooks wrote a piece called "Pandemics Kill, Compassion Too," in which he reminded us of what Daniel Defoe wrote in Journal of the Plague Year, that pandemics create pandemonium, in which we lose our connection to others, and in which we lose empathy. Pandemics tend to hit the poor hardest. His insight was prescient. The COVID-19 pandemic has been the hardest in this country on the poor and on people of color, especially with Black, Hispanic, Native Americans, far more likely to be hospitalized or killed by COVID than other Americans. Brooks pointed out, looking back to the Spanish flu pandemic at the early 20th century that killed my great-grandfather, he said roughly 675,000 Americans lost their lives to the Spanish flu, compared with only 53,000 in the Battle of World War I, and yet it left no conscious cultural mark. Perhaps it's because people didn't like who they had become. It was a shameful memory and therefore suppressed. People emerged from it physically and spiritually fatigued. The flu had a sobering and disillusioning effect on the national spirit. So Brooks urged readers to take steps to fight the moral disease that accompanies the physical one. From our earliest Jewish history, throughout the Torah, in Parshat Metzora, we learn pandemics are nothing new. Knowing this, and knowing that again and again, we as a Jewish community have survived, we do not face the plague with hysteria. We do not let moral disease overtake us, but instead we face hardship together, organized, uniting and giving generously, and keeping in mind those suffering around the country and the world, feeling grateful for what we have here and remembering to treat each other each day with compassion. Shabbat Shalom. Thank you so much, Brian. Really beautifully done. A couple of little things. I want to thank Brian and his work with the men's club. And I want, if you're not a member, an official member of the men's club, because it's a separate membership from the TBA membership, please consider joining immediately. They need you, we need you. They help with not only fundraising, but fundraising, both those things, and it takes people to join and to attend those events. I want to thank all the past presidents of the men's club. There are several of them here for all the work you've done over your time here. And then looking at Mark leading the bulk of the service and Brian giving the drosh, thinking about our courtyard, and they were the two presidents who dealt with the courtyard and built the courtyard, and did the fundraising for the courtyard, and we were always very excited about it. Did not imagine its use in the way we've used it in the pandemic, but what a godsend it's been to us, and that was through your hard work. So thank you to both of you for that. And there's others as well. I think I know Leon Bloomfield and Sandy Marlin. I'm sure I'll forget others, but I see them in the room. They spent a lot of time working on the courtyard project as well. So, and for those I left out, I'm sorry. I know those four did a ton. Finally, I kind of took it as a compliment, even if it wasn't intended so. But we have really worked hard over the past few years in our pandemic in balancing safety and being together. And I think we've done really well overall, and being together was just really important for the reasons that Brian stated, and trying to open up in a safe way as quickly as possible
was a priority for us, and we worked on that. That said, we're still emphasizing safety too. I personally was at a super spreader wedding event a couple weeks ago. Other congregations, including one in our area, had lots of COVID spread at services at recent times. So just, please do keep wearing your masks when you can. Maybe even this week, for the next couple weeks with the BA2 thing going on outside when you're not eating. Just be cognizant and aware of that. I can't imagine us, although you never know, but us fully shutting down. But we are the mask measures may be around here longer than I personally would like. And I think that a lot of us would like. But anyway, just while we're on that subject. And now, let us pray. Noam, come on up. Please rise, page 239. יתגדל ויתקדש מרבה, ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, ישמר ומבורך, ואור העולם מהמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויקומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה לעילה מכל ברכתה ושירתה ושמחתה ונחמתה דאמירן באהבה ואמרו אמן. The Amidah is on page 241, and we will sing together through the Kedusha and then continue silently until it says Shalom. Adonai sifatai tiftach ufi yagi tehilatecha Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Saba Elohei Rivka Elohei Rafael Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו לאהבה, מלך עוזר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה למושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד צייה שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב יד נביאך בקרב זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לאוכלותם ברוך יומנו, ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים, ויכון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד. פעמיים באהבה, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא.
יושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שני לעיני כל חי, שני לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. ובדברי קודשך כתוב לאמור, אדוני ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גדלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, אמרו אמן. All right, there should be kids coming up any second for Untitled, but first, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבי, ועלמא דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, בחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, יהי שמי רבי מבורך, לעולם עולם מהמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, ואין
נהנה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואימרו קבל צלות הון באות הון לכל ישראל קדם אבו הוני ושמיה ואימרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואימרו אמן. Please rise for the Aleinu. Page 263. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, latet gedula le'otzeh b'reshit, shelo asanu b'goyeh ha'atzot, velo samanu k'mishpechot ha'adama, shelo sam tefkinu ha'em, v'gor aleinu k'tro ha'monam, אנחנו קוראים משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבנותי שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגפל מרומים הוא אלוהינו אלוהינו מלכנו וסולתו כך כתוב בתורתו ידעת היום והשבותה אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ בתפארת עוזך להעביר גילונים מן הארץ והאלים תכרתו לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנתן לך כל רישי הארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל לך תקרא כל ברך תשתבע כל לשון לפניך אדוני אלוהינו יקראו ויפולו ולכבוד שמך יקייתנו ויקרבו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד כי המלכות שלך היא עולה ועד תמלוך בכבוד כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו
As we lovingly recall the memory of our departed relatives and friends whose yahrzeit we observe during the coming week, thinking especially today of Irving Barish, Stanley Bear, Jenny Berkovich, Donald Blyberg, Lonnie Valen Bloodstein, Nellie Collins, David Cook, Bernie DeKoven, James Abe Dixon, Joseph Epstein, Stuart Gelman, Grace Gill, Rose Gossman, Fritz Gottschalk, Martha Harris, Anna Hoffman, Jocelyn Holton, Herbert Jacobs, Samuel Jarmolowski, Alice Kessler, Joseph Kramer, Jack David Leon, Annie Levitt, Leo Norber, Aaron David Lutsky, Alfred L. Miller, Arlene Morris, Elliot Nankin, Philip Osseroff, Viet Pham, Vera Popper, Rebecca Rubin, Samuel Schneiderman, Beatrice Harriet Simon, Ben Weiss, Mary Weiss. We're in the Shloshim for Kurt Kleinman and Ariel David. And I also want to mention Israelis Eitan Magini, Tomer Morad, and Barak Lufin, all who were victims of the Tel Aviv shooting this week. They're no more significant than the dozen or so who were killed in acts of terrorism the previous week. But because the incident happened in the kind of place that most of us, when we visit Israel, go to, it probably hit a little harder. Maybe it was a little scarier. Either way, their memories, it's tragic, but may their memories be a blessing to us. We ask all those who are in mourning or observing yahrzeit, as well as anyone else who would choose to do so, to rise from the mourner's cottage at this time. It's on page 267. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah v'yalma divrah hiruteh v'yamlim ha'kuteh v'chayechod v'yomecham v'yechod beit Yisrael v'galav v'zman karim v'yibru Yehi shemei rabbah v'olam v'olam v'yamaya Yitbarach v'yishtabach v'yitbahar v'yitroham v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemit kudsha v'yiru La'ela v'yitko v'yirchata v'shirata Tushbechata v'nechamata, Damiran v'alma v'ibru. Yehi Shlomo Rabba v'in Shemayim, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'ibru. Oseh shalom v'imrovav, uyaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'ibru. Amen. Zichronam v'bracha. May the memory of the people that can come to say Kaddish for your blessing to you always. Let us say, Amen. We'll call on President of the Congregation, David Goodwin, for announcements. There's a microphone. Oh, you go to the middle table. First of all, thanks to the Men's Club for sponsoring today's service and today's Kiddush lunch. Can it be heard? Yep. Okay, great. Which is prepared by wonderful chef Billy Gentry. Thank you to Mark Fickus for organizing this, which took a lot of work. And for leading Shachrit, and to Noam Birnbaum for leading the Torah service and Musaf. Noam, for some reason, reminded me of the cantor when I was a child, which makes me wonder whether his great-grandfather or something was a cantor. Thanks also to our Torah readers, Larry Reback, Greg Hager, Sandy Margolin, Andy Wasserman, Jerry Levine, Marshall Langfeld, and Steve Shue. And David Mendelson for the amazing Haftarah reading. As someone who's doing the Haftarah next week and has zero singing voice, I'm afraid I'm going to be a rather sorry comparison. There'll be mahjong after the services today. There is no Friday night service this Friday because of Passover Seder. However, we will be having Shabbat service a week from today. With a lunch catered by another of our terrific caterers, Aliza Grajetsky. Shabbat Shalom. Just either first timers or sort of not quite regulars yet. We're going to have a couple introductions here. So Anna, your parents are here. You want to introduce them? My mom, Shirley Letsky, and my father, Henry Letsky. So Shirley and Henry Letsky are here with their kids. My dad, Martin, and my stepmother, Michelle. Welcome. They're visiting from Los Angeles. And another first-timer here. Hello, I'm Joseph Brody. Came down from Washington. Kind of a long trip, but I really appreciate being here today and really enjoying it.
Thank you so much. Well, welcome Joseph, and he has a kid at Country Cluster Jewish Day School as well. He came with Dean. I think that's it for the guests. So, all right. Are you going to finish us out, Noah, with going along? And then when he's done, please rise. We're going to do Kiddush and Motzi up here. You get your food in the sushal, bring it outside. Page 269, if you don't know it by heart, this has been emblazoned into you since you were a kid. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yitzir Riva Le'et Nasa B'chefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Tichlot HaKol Levado Hinoch Noah Ve'hu Haya Ve'hu Koveh Ve'hu Yiyeh B'tifara Ve'hu Echad Ve'ein Sheni Ve'hamshir Lo Le'hachbira Ve'li Reishit Ve'li Tachbit Ve'lo Ha'oz Ve'hamitzvah Ve'hu Eli Ve'chai Go'ali Ve'tzochef Li Be'etzah Ve'hu Nisi Umanos Li Benat Kosi Be'yomek V'Abiyado Avkidu Fi Be'etishan Ve'ahidira Ve'nim